Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di dalam kursus DKV 2023 Manufacturing Process and Technology di bawah tajuk Material Removal Processes Part 1. Okay, MRP Part 1. So, over here, as an introduction, final product often obtained by machining shapes such as bar store and plate. Okay, it is important that metal cutting principles are used in the turning, planing, milling, and drilling operation, as well as the other process performed by machine. Parts are produced by removing metal in the form of a small chip. The cutting tool that remove the chip is focus of many important principles. Okay, so the MRP consists of the family of shaping. Okay, maksudnya material removal ni merupakan satu proses yang melibatkan pembentukan lah. Okay, which is kita akan menghasilkan bentuk produk yang kita hasilkan lah dengan kita remove ataupun kita menyingkirkan kita kata excess material, betul, bahagian-bahagian yang tidak berkenaan. So we will say, so akan meningkatkan bentuk yang kita nak sahaja. Okay, so sebab tu akan terhasilnya chip daripada proses of the MRP, material removal process. Okay, as introduction, I'm telling you first that dalam MRP actually we are divided into two, which is traditional and non-traditional lah. So in 6.1, you're gonna be 6.1 gonna tell about the introduction. 6.2 discuss about the traditional such as milling, turning, drilling, grinding. And 6.3 will be discussed about the non-traditional such as laser, water jet machining, chemical milling, chemical blending, for example. So EBM, USM. So lots of kita kata proses lagi. Okay, so principle of machining, kalau dari segi another word for the non-traditional machining atau traditional machining called as a machining lah, machining itself. Okay, so kita ada turning, milling, drilling over there. So over here in this slide, okay, it was discussed about the kita kata category of the MRP, material removal, which is this one is a conventional ataupun traditional. This one is the abrasive, okay, grinding, satu proses pemotongan yang menggunakan bahan pelulas. Okay, the third one is the non-traditional machining lah. Okay, and so turning, drilling, milling, ada operation called as conventional. Meanwhile, abrasive ni kita ada grinding lah okay, and traditional ni kita ada mechanical, electrochemical, thermal and chemical. Okay, so kalau macam mechanical tu kita ada USF for example, electrochemical kita ada ECG, ECM. Okay, thermal energy ni such as kita ada laser for example, and chemical milling kita ada chemical milling and chemical blending. Okay, so what is machining? Okay, machining merupakan satu proses di mana kita akan menggunakan mata alat yang tajam untuk kita membuang bahan yang kita tak nak, okay, part yang kita tak nak, bahagian yang kita tak nak, dan meninggalkan bentuk yang kita nak. That was the called as a machining lah. Okay, so akan berlakunya proses of shear deformation by forming of the chip. And in this topic juga kita akan bincangkan chip-chip yang beberapa jenis chip yang terbentuk hasil daripada pembentukan ni. So bila kita removekan chip tu, bila kita tanggalkan chip ataupun buang chip tu, maka dia akan dedah kepada dia akan mendedahkan kepada new surfaces lah. Okay, so machine is most frequently applied to shape metal. Okay, maksudnya shaping metal ni tak sah kalau tidak akan melibatkan machining. Confirm akan ada machining lah. Okay, so the why machining ni jadi satu benda yang sangat family, I mean that sama commercial, sangat di-commercialkan. Okay, macam itu. Atau kita kata the importance of the machining ni. Satu is we can machine variety of work material. So maksudnya kita boleh mesin banyak jenis logam, banyak jenis, bukan setakat logam, banyak jenis bahan. So kalau ikut bahan ni kita ada logam, grup besar dia, kita ada polymer, kita ada ceramik, okay, kita ada composite. So you can use the machine, nak machine logam, nak machine polymer for example, composite for example, you can use the machine. Okay,
The second one is variety part, shape and geometry features allow you to untuk mendapatkan bentuk yang pelbagai with the higher dimensional accuracy. And also bila kita kata ada dimensional accuracy yang tinggi, yang bagus, bermaksud dia offer you a very good finish lah. So over here, more detail about the deeper tentang variety work material, variety of part and shape, geometry features. Okay, and then kemudian kita ada dimensional accuracy, which is the tolerance, boleh jadi plus minus 0.025 mm, and nowadays kita ada micron. Okay, and finally kita ada very good space finish dengan dia punya nilai average dia less than 0.4 micron, so sangat smooth. Okay, so because of this smoothness here, so they allow you to get the very good dimensional accuracy. Okay, so but somehow setiap proses dia ada kelebihan dan kelemahan dia. Okay, generally secara general dia, kelemahan utama of this machining operation adalah level fill material, because once you produce the chips, so there's nothing you can do with the chip unless you jual compact, kan, you jual compacted chip tu kepada besi buruk. Okay, yang tu saja. Yang keduanya adalah time consuming, because of kalau kita compare dengan casting, for example, you can tuang ataupun kita pour kita punya molten metal into the mold, and then you can get the part ataupun bentuk kita nak hasilkan. But somehow maksudnya one shot kita akan dapat bentuk kita hasilkan. Tetapi untuk machine ni no. Okay, you kena what we call it, machine satu part sampailah benda tu siapkan. Jadi gonna takes quite prolonged long period of time in order to complete those particular parts. Okay, so for the mechanics of material, okay, so saya suka untuk kita membincangkan tentang this one. Okay, this one is the kita kata typical what we call it diagram yang membincangkan antara hubung kait di antara tool, okay, kita punya mata alat dengan kita punya workpiece lah. Okay, so if you go further pun memang that if you continue the study of the machining, memang kita akan banyak membincangkan tentang hubung kait. This one is the basic of the MRP ataupun the material removal process. So called as an autogenetic cutting model. Okay, in this autogenetic cutting model, it shows that they are tool, and here is the chip. Okay, this one is the chip. Meanwhile, here is the workpiece lah. So this one after the tool called as a machine surface, MACHINED. Maksud surface telah di machine. Okay, so obviously you can see the kita kata thickness of the depth of cut lah, DOC kan. Depth of cut ni berbeza dengan thickness of chip yang terbentuk. Okay, sebab tu kalau tengok kat sini dia bagi you punya TD, this one is TC, different. TD tak sama dengan TC. Okay, what you set and what you obtain from the process is different. Okay, and then kemudiannya also you can see the velocity over here, which is menunjukkan mata alat akan menolak kita punya chip itu. And then also you get the clearance angle over here, shear angle over here, and this one is the depth of cut yang kita setting nak potong banyak mana. Okay, so this is the TC, which is kita kata chip punya thickness, ketebalan chip yang terhasilkan, and the whole thing is about the hubung kait di antara mata alat dengan kita punya machine part. Okay, okay, so over here we got the parameter which is kita control, and then we got the parameter which is kita tak boleh control. Okay, so the parameter yang kita control, maksudnya what is the parameter kita control, which is parameter yang kita setting. They call as the parameter yang dikawal. Okay, so kita ada cutting speed, depth of cut, fit, cutting flux, okay, tool angle, chip, continuous chip, temperature, tool wear. So that one is the cutting speed, for example, kita yang setting DOC, kita yang setting fit, kita yang setting cutting flux, kita yang letak macam mana kan, tool angle pun macam gitu. And then this parameter will influence the cutting process, such as forces yang terhasil, power yang digunakan, rubbing action lead to the temperature rise, tool life, jangka hayat mata alat, and so on, etc. lah. Okay, so here is the independent variable. Kita ada two material, kita ada coating, kita ada two shades, surface finish and sharpness, kita ada workpiece material condition, and temperature, cutting parameter such as speed, depth,
cut, DOC dan juga feed. Cutting fluid yang digunakan, the characteristic of the machine tool, work holder and featuring lah. Okay, manakala dependent variable pula, maksudnya hasil daripada pemotongan tu. Okay, hasil daripada pemotongan tu, which is kita ada chip produce, okay, akibat daripada setting parameter yang awal tu lah. Macam gitu Force energy dissipated in the cutting process. Temperature rise in the workpiece, chip and the tool, wear, failure of the tool, surface finish produced on the workpiece after machining. Okay, all those things very related dengan parameter kita dah pilih lah earlier. Okay, dari segi chip formation ini, actually dia ada 3 types of chip yang commonly be discussed lah, have been discussed in the machining, which is the first one is called as a discontinuous. You can see discontinuous because you nampak fragmented, macam patah fragmented over here. This one obviously continuous. This one is continuous juga, cuma ada gangguan sikit disebut sebagai build up age. Okay, kalau nak permukaan yang cantik, you should choose for the number 2 lah, which is B1, which is a continuous chip. Okay, cuma masalahnya the continuous chip tu bukan semua material boleh hasilkan, because of kita kata memerlukan material yang hulu untuk menghasilkan continuous chip. Somehow kalau kita dapat the continuous chip, memang kesan pemotongan tu nampak cantik lah, very smooth over that. Macam gitu. Cumanya kalau kita buat kerja ataupun kita punya material tu terlampau lembut, nanti kita akan ada chip yang panjang-panjang dan akhirnya akan menyebabkan tangle here and there dan boleh merisikokan kita dan siapa-siapa saja yang berdekatan lah proses pemesinan tu. Okay, minimal untuk yang A tu class as a segmented because of the bersegment, you can see dia patah ataupun kita juga sebagai discontinuous chip lah. Okay, meanwhile the third one is equal to B, cuma ada beza sikit. You akan nampak macam ada embed dia, ada pencairan logam ataupun material berlaku dekat dia punya contact between the tool and the material itself. Okay, so over here we discussed about the those chip tadi kita bincangkan tadi. First thing first, kita start dengan discontinuous chip as a segmented chip, which is having the fracture, so di mana chip dia senang patah, okay, kepada bentuk yang kecil-kecil, and then biasanya berlaku kepada brittle material, okay, such as kita ada iron bronze, and then kebanyakan TH dia. So apa yang berlaku adalah bila kita potong sikit, so kita akan dapat satu pemotongan yang tidak smooth. So sebab tu kita kata TH dia akan jadi irregularities and fairly good surfaces. Dan dari segi dia punya surfaces tu nak kata good sangat tak lah, dia agak sederhana, fat macam tu. But somehow to life dia very nice. I mean that bagus dari segi jangka hayat masalah akan jadi, maksudnya generally kalau kita kata kita compare lah antara continuous and discontinuous ni, you better dari segi jangka hayat, jangka hayat bagi discontinuous tu lebih lama berbanding dengan continuous chip. Okay, and then kita another type of the second one is the number 2 adalah chip yang kedua kita sebut sebagai continuous chip. This one is the ideal chip lah kalau kita tidak mengambil kira kepada bahaya dan sebagainya. So this is the thing yang kita nak hasilkan lah. Okay, somehow especially dari segi dia punya point of view of the tool life and finish. Okay, kalau dari segi bahan, for those yang offer continuous chip ni adalah adaptan material lah. Kalau material kita keras ataupun kita kata hardness dia tinggi, so agak susah sebenarnya kita nak dapatkan continuous chip ni. Okay, so and also in this case the metal is continuously deformed and slide up the face of the tool without being fractured, tanpa ada patah-patah. Obtain pada high cutting speed. Kalau perlahan pun kita susah nak dapat those particular chip yang panjang ni tadi. But somehow obviously it's hard to handle because of, let's say that kalau kata dekat turning machine tu dia akan melekat pada kita punya workpiece for example, so dia akan mendatangkan bahaya pula kan. So dia dah sangkut tu, kemudiannya mungkin kita clamping tak apa-apa nak cantik, menyebabkan dia boleh terpelanting dan sebagainya. Okay, yang ketiga kita ada sama juga continuous juga, cuma kali ni kita ada build up age pula. So apa benda build up age ni? Terjadi pada
ductile material, which is we have the ductile material as the benda kita nak machine, and high friction, coefficient case cause some of the material build up ahead of the cutting edge due to the high friction. Okay, so bila high friction, so apa actually kalau orang tanya what is high friction, maksud geseran dia tinggi. So actually apa yang berlaku kalau geseran tinggi? Bila geseran tinggi, maksudnya heat formation, pembentukan haba akan jadi tinggi. So bila pembentukan haba akan jadi tinggi, dia macam membentuk pool, mountain of pool over there, and then kemudian dia macam welded, akan melekat pada permukaan yang kita dah mention tadi, dan juga also the cutting tool punya surface kan, that called as a BU unit. Okay, adakah BU ini something yang kita tak boleh nak buang ataupun adjust? Okay, so actually boleh, tak ada masalah. You can see for the point number 3, the BUE remain fairly constant during cutting and has the effect of slightly alter the rate angle. Okay, so you want to adjust sama ada nak show that the BUE itu tidak terbentuk pada kita punya machine part. Make sure that kita boleh increase dia punya cutting speed. Okay, and also kita boleh adjust dia punya rate angle. Okay, so kira-kira macam gitu-gitu tadi boleh kita adjust ya. So apa kesan kepada bila ada BU ini? Kesannya adalah dia punya smoothness of the surface is not very good, and also you punya cutting tool because of the molten material tidak akan ada tendensi untuk melekat pada kita punya cutting tool juga. Okay, so saya rasa tadi kan kita ada issue of the heat developed because of the geseran tu tinggi. Jadi obviously kalau dalam logam kita kata pemesiran logam ini tidak boleh lari untuk kita membincangkan tentang coolant and lubricant. Okay, so I think obviously bila you menggunakan alat machinery dekat kita ambil produk especially milling turning for example, yes, you will use the kita kata coolant over there in order untuk menyejukkan kita punya kawasan pemotongan, sebab dia call as a coolant. Kalau tak dia pergi mungkin nama lain kan, because of dia punya function adalah untuk menyejukkan, so that the name was given from the function. So here is the function of the coolant atau kita kata cutting fluid. Okay, coolant and lubricant called as a cutting fluid. Okay, so coolant menyejukkan, lubricant itu melincirkan. I mean that nak akan bagi dia smooth, licin Okay, so obviously the use of the cutting fluid is to reduce the friction and wear, mengurangkan geseran dan juga kehausan. In order, kenapa kita nak geseran dan juga kehausan ni? In order untuk kita improve dia punya tool life, and so bila geseran kurang, energy pun rendah, macam gitu so reduce force and energy consumption. And bila ada cooler dekat kawasan pemesinan, kita akan sejukkan cutting zone tersebut. Okay, and at the same time cip-cip hasil yang harus ada dihasilkan tu dapat di wash away by the high flow rate of coolant. And last but not least is in order to protect the machine surface. Bagai yang kita dah mention tadi, akan dilindungi oleh coolant tadi sebelum dia expose kepada air yang boleh menyebabkan dia cepat karat. Dia di sini maksudnya logam kita cepat karat. Okay, so biasanya cutting fluid basically terdiri daripada coolant ataupun lubricant lah. The effectiveness in the cutting operation bergantung kepada beberapa faktor, which is method of application. I mean that bagaimana lubricant ataupun kita coolant ini, lubricant dan coolant ini bertindak, dia bergantung kepada sejauh mana keberkesanan of the cutting fluid ini bergantung kepada method of application, temperature, cutting speed, and also types of machining operation. Biasanya kalau lagi laju cutting speed, maka akan meningkatkan dia punya temperature lah. Okay, jadi bila temperature dia meningkat, dia akan meningkatkan kita punya affected of kita kata HE is that heat affected zone tadi. So jadi di sini penting tentang kita punya penggunaan of coolant, because they will reduce down the temperature rise dekat kawasan pemotongan tadi. Okay, so obviously dalam banyak-banyak ni water lah, apatah air ni merupakan asal dan coolant.
Okay, this viral excellence satu because dia murah, availability tinggi dan sebagainya. Somehow masalah dengan air ni adalah dia akan expose kepada oxidation, so dia akan menyebabkan kita punya logam tadi senang untuk karat. Okay, so kita boleh review sikit. So kita ada beberapa jenis self-decaying fluid, which is kita oil, emulsion, semi-synthetic and also synthetic. So kalau dah lama pun kita tahu yang synthetic tu paling what we call it, mungkin paling berkualiti lah kot bergantung kepada kita punya specification. Okay, so dari segi method of application, kita ada fluid ni maksudnya dia dibanjirkan, berarti akan dapat benda yang sama. Okay, macam dia tenggelam betul. Ada yang dapat mist maksudnya sembur, ada juga yang dapat high pressure system, ada juga mesin yang menggunakan high pressure system, bergantung kepada keperluan dia lah. Okay, so the first thing kita akan membincangkan tentang fluid cooling. Okay, fluid cooling ni yang paling biasa digunakan lah. So di mana yang menyatakan bahawa dari segi dia punya kadar flow rate dia sekitar 10 liter per minit, dan maksudnya dalam 10 liter tu dia boleh supply dalam masa 1 minit tu dia boleh mensupply atau membekalkan lebih kurang 10 liter coolant, which is kalau per katil tu 225 liter per minit per kata of multiple tool. Multiple tool contohnya macam apa? Macam Miller for example. Okay, so in operation such as a gun drilling and milling, the fluid pressure sekitar 700 kilopascal sehingga 14,000 kilopascal. In order to wash away the chip, in order to cooling the cutting zone. Okay, so yang kedua kita ada mist cooling. Mist cooling ni macam kita kata macam aerosol tu lah, kita sembuh macam tu. Bukan as a mist cooling. Supply fluid to inaccessible area and provide better visibility of the workpiece being machine. Biasanya dibuat daripada water base. Okay, water base and in-ground operation, dia punya tekanan dia boleh pergi daripada 70 kilopascal hingga 600 kilopascal. Okay, itu untuk mist. Okay, so dia memerlukan ventilation to prevent the inhalation of the fluid particle by the machine operator and the others nearby. Okay, yang ketiga kita ada high pressure. This one is equipped dekat, kalau dekat kita ambil pola, kita ada dekat HSM, high speed machining, but increasing the speed and the power of modern. Okay, so computer control machine tool and hill generation in machine operation has become a significant factor. Okay, so the recent development include the use of high pressure refrigerated cooler system to improve the cutting rate atau kita kata the rate of the heat removal for the cutting zone. Lagi cepat kita letak kita punya coolant dekat kawasan cutting zone tu, lagi we call it kita boleh prevent lah. Okay, prevent kita punya machine surface especially from any kind of karat dan sebagainya. Okay, so in this slide, dia menunjukkan kaedah macam mana kita nak apply kita punya lubricant especially for coolant dekat kita punya machine area. Okay, this is the kedudukan yang betul lah, which is kita punya source of the coolant itu diletakkan di kawasan yang exposed to the machine area. Okay, this one is the poor one, so dia jauh. Okay, yang B ni pula, so because ada multiple cutters such as milling, so dia kerja pakai dua cooling system. Okay, and then kemudiannya this one is the grinding wheel. So this is how dia punya kedudukan kita punya coolant compared to the what we call it for the purpose of the grinding. Okay, so basically the pressure employed usually dalam range 5.5 hingga 35 megapascal square height. Okay. Okay, kita pergi laju sikit. This is how kita pasang kita punya
mata alat pada kita punya carbide cutting point insert. Okay, kita pasang maksudnya kita nak pasang insert carbide pada kita punya kita panggil apa, milling machine. Okay, to hold the for milling machine. This one is the cutting geometry bagi setengah beberapa material dari segi dia punya angle dia lah. So kita ada side angle, side relief angle, side right angle, back right angle, and clearance angle. Okay, so dengan jenis material yang diberikan, angle-angle yang ada, so this is the cutting speed yang dibenarkan lah, yang disuggestkan. So here we talk about the cutting tool material, bahan yang digunakan untuk kita menghasilkan mata alat. Okay, so obviously the best material to use for certain job is the one that will produce machine part at lower cost. Okay, so sama ada dia boleh prevent dia punya, atau kita kata untuk prolong dia punya jangka hayat bagi dia punya tool, dapat machine area yang ataupun machine surface yang very smooth. Okay, and also dia punya dimension accuracy dia very good. Sebab somehow kita tak akan dapat macam tu je kalau kita gagal untuk memilih parameter-parameter yang bersesuaian. So termasuklah jenis alat untuk dijadikan sebagai kita punya cutting tool. So if you look at here, desired properties for material to be a cutting tool is the ability to resist softening at high. Maksudnya kalau dia beri terdedah kepada suhu panas, dia tak akan jadi lembut ataupun soften macam itu. Low coefficient friction, so that dia boleh reduce some of the geseran, dan akan meningkatkan dia punya what we call it, bila kita kira kurangkan geseran, so dia punya jangka hayat untuk dia punya cutting tool kita tinggi lah. A good abrasive resisting qualities, tidak akan senang untuk kita kata what we call it, tertanggal lah, macam itu. Sufficient toughness to resist fracture, this one is the general line. Okay, what kind of the cutting tool material yang biasa digunakan? Kita ada high carbon steel, high speed steel, carbide and diamond. So the first is the high carbon steel. High carbon steel ni dia punya kandungan karbon di 0.8 hingga 1.2. Some of the information is telling us that hingga 1.4 macam gitu lah. So dengan kandungan karbon yang banyak tu, maksudnya dia punya hardness tinggi, dia punya apa kita sebut tadi, strength dia akan jadi tinggi. So mungkin akan ada tertanya, dia kalau dah if the hardness dia tinggi and strength dia tinggi, how about dia punya kita kata brittleness. Okay, ingat, back in mind that selepas kita buat proses of the quenching, so kita akan follow by the tempered. Jadi tempered material set ni much more kita kata better, which is the toughness kat situ. Okay, they still have the good hardenability, good hardening ability, and with proper treatment kita boleh dapat hardness sehingga high speed alloy hardness. Okay, so because of this, but somehow dari segi suhu dia boleh expose sehingga 300 darjah Celsius. Okay, for that sehingga 300 darjah Celsius ni, so dia punya hardness dia boleh terganggu lah. Okay, yang kedua kita kata tentang high speed steel. Okay, high speed steel juga dikatakan sebagai HSS, which is in this still having the sama juga macam steel yang tadi, cuma beza dia ditambah alloy, more alloy, so that dia punya properties better. Okay, excellent hardenability, and dia boleh sustain dia punya temperature sehingga 650 darjah Celsius. Okay, so tanpa dia perlu risau what we call it, dia akan berubah bentuk secara mekanikal ke, sikap dia akan berubah dan sebagainya. Itu untuk high speed steel. Sorry. The third one is carbide. Okay, kalau kita punya milling machine tu, you punya insert tu ada called as an insert carbide here lah, because carbide ni what we call it, it was made by the powder metallurgy methods, which is compaction. Okay, so why using carbide? Because they offer
you can go for the high speed, okay, without kita kata but somehow dari segi dia punya feed tu lebih kecil lah. And last but not least is about diamond, because of diamond ni the hardest material ataupun kita kata bahan yang paling keras, jadi tak boleh tolak sebagai salah satu daripada kita punya bahan yang digunakan untuk dijadikan sebagai mata alat. So biasanya diamond dia tak adalah banyak mata alat, biasanya dia single point tool. So used to for light cut and high speed must be rigidly supported because of the hardness and the brittleness. Okay, they are used for hard material, difficult to cut with other tool material. Okay, for light, high speed cut and softer material. The accuracy and surface finish are important. It is commonly used for the machining plastic. Ni diamond ni kita boleh potong plastik, kita boleh potong what we call it, rubber, kita juga boleh potong aluminium, itu guna apik diamond lah. Okay, I think that's all for in this video. So we'll see you next time in the next video regarding to the non-traditional machining. Till you see in the next video. Bye. Assalamualaikum.